Karibu mpendwa mtazamaji katika kipindi cha Adneyl Class, kipindi ambacho kinakuletea masomo ya science na hesabu. Tunapoongelea hesabu, wote tunafahamu ni kujumlisha, kutoa, kugawanya. Lakini tukisema science tunamaanisha vile vitu vitatu: chemistry, physics and biology. Leo nimewaandalia kitu kwenye somo la physics, na hicho kitu kinaitwa density. Nimechagua density kwa sababu ni kitu kina ukakasi kidogo. Watu wengi uelewa wao kuhusu hiki kitu sio mzuri. Kwa nikaona tupite leo tuangalie density ni kitu gani, inafanyaje kazi na inatumika wapi, ili tuongeze uelewa wetu. Nikikupa kwa uchache, kuna uhusiano mkubwa kati ya uzito wa kitu na ujazo wake. Density inahusianisha hivi vitu viwili. Ukichukua uzito wa kitu ukagawa kwa ujazo wake, jibu utakalopata ndio density. Na kila kitu kina density. Shida tu ni kwamba Kiswahili kimekosa neno zuri kwa ajili ya density. Na nafikiri hiyo ndio imepelekea watu wengi uelewa wao kuhusu density ni mdogo. Lakini kama nilivyokujuza, pata uzito wa kitu, pata ujazo wake, gawanya, jibu utakalopata ndio density. Na mara nyingi vitu vyenye density ndogo ndivyo huelea juu ya vitu vyenye density kubwa. Kwa mfano, mafuta ya taa huelea juu ya maji. Ina maana mafuta ya taa yana density ndogo, maji yana density kubwa. Ndio maana maji yanatangulia chini, mafuta ya taa yatakuwa juu. Kwa uchache, density ni kitu hicho. Kwa hiyo hata kwenye maisha yetu ya kawaida, ukiona kitu kinaelea juu ya kingine, ujue kinachoelea kina density ndogo, kilicho chini kina density kubwa. Hebu tuende mtaani. Tupite mtaani tuone watu wanaelewa nini kuhusu density. Au wanapoona kitu kimoja kinaelea, kingine kinazama, wanahusianisha hayo mambo na density au wanahusianisha na nini? Kisha tutarudi tena darasani. Twende mtaani. Wanasema meli inaelea, ila shilingi 500 kile kijero kile kinazama. Sasa nataka kujua yani inakuwaje dude kubwa linaelea, alafu shilingi 500 kadogo kazame. Mtu mmoja hapa nafikiri tutusaidia jamaa. Lile linaelea kwa sababu mimi ukiliangalia lile dude kwanza limetengenezwa kama karai. Kwa hiyo karai huwezi kuliweka kwenye maji likazama. Hata ukiweka nguo zako mle unaweza kulikuta likiwa lijazama. Mimi ninavyoelewa. Kwamba meli imetengenezwa kama karai. Kama karai. Kwa hiyo karai lazima lile limetengenezwa kwa sababu ya kubebea watu. Ila hapo siwezi, ndio nimeishia hapo niseme. Mimi nimekuelewa. Nimekuelewa. Na shilingi 500 ile. Shilingi haijatengenezwa. Ile shilingi kwa sababu hata ukiona, hata ukizamisha kwenye maji ya kwenye kikombe inazama. Sababu haipo kama karai ukiangalia shilingi. Na ile kuzama ni rahisi. Mimi ninavyoona. Ninavyojua mimi. Sawa. Bwana, meli inaelea kwa sababu imetengenezwa inafanana na karai. Ndio maana inaelea. Shilingi 500 haifanani na karai. Ukiweka hata kwenye maji kwenye kikombe tazama. Sawa. Kuna kuku na bata. Kuku maji hayawezi. Bata ukimweka kwenye maji ndio nyumbani.
pale inakuwaje yani? Kuku ni mzembe sana au bata mjanja sana au inakuwaje hii? Kwanza walivyoumbwa tu ni tofauti. Wameumbwa tofauti. Yani katika uumbaji wao bata anaweza kuogelea kwa sababu miguu yake wanamsaidia kuogelea. Sababu ukiangalia miguu yake imeungana kama kitu kimeungana hapa kinachomsaidia piga mawimbi na kwenda mbele, ila kuku huana hiyo. Nafikiri hapo ndio maana anashindwa kuogelea, afu bata anaweza kuogelea. Hivi yule anaogelea au anaelea? Kuogelea na kuelea sawa. Mimi kwa sababu saa nyingine namuona hata kama amekaa kwenye maji, miguu yake katulia tu, lakini hazami. Ila kuku kimweka tu tibuli lake hilo mpaka atoke. Nini kinawafanya hawa ndege wanaweza kupaa, sisi hatuwezi? Au hizi ndege zinazobeba abiria na mizigo zinaweza kwenda juu na zikasafiri zikaenda mbali, sisi uwezo ule hatuna. Pale inakuwaje bwana? Yani pale kwa uelewa wangu mimi ninavyoelewa. Ndege ina uwezo wa kupaa juu kutokana na vitu viwili. Ndege inapaa juu kutumia mabawa. Mashine inavyowashwa ikiwa ishaanza katika msukumo ule wa kuzunguka, inavyotembea kama gari, inavyoendelea kukata upepo, yale mabawa yani yanakuwa kama yanapushiwa hivi kupanda juu. Unaona? Tofauti na jiwe. Jiwe ukirusha juu lina uharaka kurudi chini kwa sababu jiwe halina mbawa, jiwe halina feni ile ya juu ya kuzunguka ya kukata upepo angani. Kwa uelewa wangu mimi, sijajua kama na wengine wanaelewa tofauti huo. Basi hayo ndio majibu kutoka kwa washikaji wa hapa kijiweni, waendesha bodaboda. Wacha turudi darasani alafu tuone inakuwaje. Karibu tena mpendo mtazamaji. Kama ulivyojionea, mtaani hakuna mtu anajua kuhusu density. Kila mtu anajaribu kutoa majibu yake, lakini hakupatikana hata mtu mmoja ameonekana anafahamu kitu kinaitwa density. Huo ndio ukakasi niliokuwa ninausema. Lakini ni rahisi tu. Density ni uzito gawa kwa ujazo. Na kila kinachoelea basi kina density ndogo kuliko kile ambacho kipo chini. Bata anapoelea kwenye maji, ujue density yake ni ndogo kuliko density ya maji. Ndege unayoiona inapaa imetengenezwa kiasi kwamba density yake inakaribiana sana na ile ya hewa, kiasi kwamba vitu vingine kidogo tu vikiwekwa hizo inputs, ndege inaweza kupaa. Hata hawa ndege wanyama wanaoruka na wenyewe ni hivyo hivyo. Miili yao imetengenezwa ikiwa na density ndogo. Hata vyakula wanavyokula vinawafanya wasiwe na uzito mkubwa, kwa sababu uzito ndio unaokwenda kuathiri density. Tuache hayo mambo ya mtaani. Sisi tuendelee na mambo yetu hapa darasani. By definition, density is the mass of a substance per unit volume. The formula is density is equal to mass over volume. Have the mass of an object, have the volume of an object, divide them. You will have the density. And because you are dividing mass over volume, then the units of density must be related to mass and volume. In fact, the SI unit of density is kilogram per meter cube. Although, for simplicity, we use gram per centimeter cube. Density is very interesting. As you saw, ships, planes, flying objects, all use density to achieve what they are doing. Without density, you cannot make a ship. Without the knowledge of density, you cannot make an aeroplane. All these are made
density in question. You have to make sure the materials you use to make them has less mass as possible, so that the density also becomes low, so that they can float on air or on water. That we have a lot of things that are affected by density. In fact, everything that you know that is matter must have its own density. Mathematically, we can calculate the density of any object, provided we have the mass and we have the volume. Sometimes we are not given the volume exactly, but we are given some elements that we can manipulate them to have the volume. So you have to be a little bit careful when it comes to answering questions that require density, where volume is not given, but you have given some measurements that will help you have the volume. Let's look at some few questions that require you to calculate density. Calculation of density. First question. Calculate the density of an object of mass 45 kilograms and volume of 9 meter cubes. Calculate the density of a substance or an object of mass 45 kilograms and volume 9 meter cubes. As usual, to do any calculation of this type, there are 4 important steps that you have to go through. Number 1, have the data intact. Number 2, have the formula correctly. Number 3, perform the calculations. And number 4, put the answer. So according to this question here, we have been provided with the following data. Mass 45 kilograms, volume 9 meter cubes, and as usual our formula is density is equal to mass over volume. So we put 45 kilograms on mass and 9 meter cubes on volume, so that we have density is equal to 45 kgs over 9 meter cubes. The answer is going to be 5 kilograms. That is how simple it is. 45 over 9, the answer is 5. 5 kilograms per meter cubes. It's very important you use the SI unit of density when giving out your answer. Sometimes you might be given some other units that will give you the density in grams per centimeter cube, for example. Make sure you convert them into the SI unit, unless the question has asked you to give the answer in a particular unit. Let's look at the second question. Question number 2. Question number 2 says a glass cylinder of radius 7 meter and 10 meters high is 3080 kilograms heavy. Calculate its density. A glass cylinder of radius 7 meters and 10 meters high is 3080 kilograms heavy. Calculate its density. As usual, as I said before, when you are doing these calculations, there are 4 important things. In fact, when you are doing any question of this kind, you will have to pass through these 4 stages. Have the data intact, have the right formula, perform the calculation showing how you arrive to the answer, and lastly you put the answer. So with this question, we have the data. The data given here is mass
and volume in terms of other units. So we cannot have the volume before we calculate the volume by using the given units. So mass is already given 3080 kilograms. Volume is not given, but we are given the radius of the cylinder and the height of the cylinder. But you know, to calculate the volume of a cylinder, you need to have the area of the base, you multiply it by the height, so that you have the volume. Now the formula to calculate the area of a cycle is pi r square. Pi r square is the formula to calculate the area of the base of the cylinder. Then we multiply it by height. So this is going to be 22 over 7 times 7 times 7 times 10. Remember, 22 over 7 is the pi, 7 times 7 is r square, and height is the 10. If we perform this calculation properly, the answer is 1540 meter cubes. So that is going to be our volume, 1540 meter cubes. So we go back to the formula, density is equal to mass over volume. So we put 3080 kilograms as mass, and we divide it by the volume, which is 1540 meter cubes, to have the answer 2 kilograms per meter cube. So that is how simple it is. That is how simple it is. We have calculated the volume of the cylinder. Because we were given the mass, then we took the mass, we divide by the volume of the cylinder, we have the density. You have to be a little bit clever when it comes to these issues. Otherwise, you might be wrong. That is how we can calculate the densities of different substances. The very important part of this matter here is how you get the volume. Because we have different substances with different shapes, you must be in a position to calculate the volume of any object. For example, if you have a cube has length, has width, has height. Volume is length times width times height. But that also applies to any rectangle which will have height, will have length, and will have width. But when it comes to a cylinder, maybe, as we saw before, you take the area of the base times the height. You will have the volume. Let's take an example for a glass prism. If you have a glass prism, you have an area of a triangle. You calculate the area of the triangle, you multiply by the length. Go back to your mathematics and see how you can have the volumes of other substances or objects, so that when it comes to their densities, you take their mass, you calculate their volumes if it's not given, to get the density correctly. I hope if you are good at mathematics, you might face no trouble on that area. Let's move to the next issue. The next issue is going to be the application of density. The knowledge of density is applied everywhere, sometimes unknowingly. Some people don't know that they are applying the knowledge of density. We have density being applied in 4 places. 1, we apply the knowledge of density in inflating balloons. Balloons are air-filled cavities, but you fill in a balloon
gases that are very light. In most cases, hydrogen gas is used, or helium. These are the lightest gases. Because they are light, their density is less than the density of air, such that they can easily float on air. So, in floating balloons, utilize the knowledge of density because they are filled with lighter gases. These gases, helium and hydrogen, they are less dense than air. So once you fill the inflating balloon, it will automatically go up. Number 2, we use the knowledge of density to separate mixtures, especially when it comes to liquid mixtures. For example, we saw kerosene and water have different densities, and because kerosene floats on water, that means kerosene is less dense than water. It has low density as compared to water. That's why kerosene floats on water. So if the two liquids are mixed up and you want to separate them, you use the knowledge of the density. Those who are doing chemistry also will remember an apparatus that is called a separating funnel. You simply take a separating funnel, you put in the mixture, you let it settle, water goes down, kerosene floats. Then you allow the water to drip down. Finally, you will have water out and kerosene remaining in the separating funnel. Ready, you have separated the two mixture, the two liquids, by utilizing their density. But the knowledge of density is also applied in ships and boats. These things carry a lot of people. Sometimes they take big loads, but they don't sink. It's because calculations have already been made that this ship or this boat has this mass and has this volume. Its density is this one. In fact, the density is going to be less than that of water, so that it floats. They also calculate how much load is to be put in this boat, so that the density remains less than that of water. Simple. If you manage to have that calculation, then you can be sure what load is possible to be moved to the other side by the boat. But sometimes calculations might not be very perfect. Every time you want to load it with something, you do calculations. These calculations have already been made and they have come with a drawing. Some ships and boats have some lines drawn on the side of the ship or boat to tell the captain how much load to be put. And if water reaches a particular line, it's enough. Don't put any more load. These lines are known as Plimsoll lines. There are lines for fresh water, there are lines for seawater. So it depends. If the boat is on seawater, you follow the line which is for seawater. And if the boat is for fresh water, you shall follow the line which is for fresh water. That calculation has already been made. If water goes beyond that line, beyond that Plimsoll line, do not move with that boat. It is going to sink. So Plimsoll lines are very important, and they also utilize the knowledge of density. The last thing that is applied by using the knowledge of density is the submarines. A submarine is a military ship, but this ship is capable of sinking in water and can also come up
it can come on the level of the water, above the water. You can see it. So it can move deep down the sea, or it can come up and you can see it. How does it come up and how does it sink? The submarine utilizes the principle of density, or the knowledge of density. A submarine has tanks that can let water go in and make it dense, but there are pumps that can take all the water out, and when the tanks are empty, that submarine is going to be less dense and it will come up, so it will float. Density has been used here. So we have 4 applications of density. We saw we can use the knowledge of density in inflating balloons. We can use the knowledge of density in separation of mixtures. We can use the knowledge of density in plimsoll lines that are used in boats and ships. And we can use the knowledge of density in submarines to have them float or sink. Remember, they are military ships. That is density for today. I hope you have enjoyed the show. I am Mr. Lienda. Bye bye.